ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අදත් ෆින්ලන්ඩ් එක්සෑම් හෙල්ප් කියන channel එකකින් අලුත් ගානක් ගෙනාවා. ලබන මාසේ තියෙන එක්සෑම් එක වලට සූදානම් වෙන ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ ගානත් බලන්න, මේක enjoy කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, like එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපිට ගන්න ලොකු උදව්ව. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ ගණන් ගැන දැනගන්න ඕන නම් මගේ classes වලට සම්බන්ධ වෙන description එකේ තියෙනවා විස්තර ඔක්කොම. ඒකම ඒ විතරක් නෙමෙයි උඩම කියන platform එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට share කරලා පෙන්නන්නම්. උඩම කියන platform එකේ හදලා තියෙනවා දැන් මේ තියෙන්නේ මේ මගේ channel එක ඇත්තටම channel එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ වගේ ගණන් පරණ ඒවා බලන්න ඉස්සර අප්ලෝඩ් කරපු අවුරුදු විතර කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝස් බලන්න අපි ගණන් හදපුවා තියෙනවා channel එකේ දාලා ඒකම මෙන්න මේක උඩම කියන platform එකේ මගේ නම දාලා search කරොත් එimhe උඩම කියන ඒක ඉස්සෙල්ලා udemy.com ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මගේ නම අපල සමරතුන් කියලා search කරන්න search කරාම ඔයාලට courses කීපයක් වෙනවා ඉතින් ඒකෙන් මෙන්න මේ සිංහලෙන් තියෙන course එක euro 20ක් වෙනවා ඒ course එක ඔයගොල්ලන්ට buy කරන්න පුළුවන් මේක හරහා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක මාර්ගයෙන් ඒකේ ඇතරම papers 10ක් විතර සාකච්ඡා කරන section 4ක් තියෙනවා ඒව බලන්න මේකේ සමහර ඇත්තට මේ මැද තියෙන sections වල ප්‍රශ්න කලින් exam වලත් අපි වුණා ඒ වගේම ඒ විදිහටම හරි ඒ සහරි වැදගත් මේක ඒක විතර නෙවෙයි ඉන්ටර්නැෂනල් හදපු course එකක් තියෙනවා ඒකේ papers ප්‍රශ්න තියෙන 145ක් විතර මේ වෙනකොට ඉතින් ඒකත් euro 20කට තමයි අලු වෙන්නේ ඒකත් බලන්න ඉතින් ඔයගලන්ට ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න ඕන මීට වඩා වැඩියමක් දැනගන්න පුළුවන් වැඩි දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති ඒක ඔක්කොම විස්තර හරි එහෙමනම් වැඩි කතා ඕනේ subscribe කරලා තියාගන්න channel එක like එකක් දාන්න අද ගාන බලමු ඉතින් මේ දවස් ටිකේම මේ වගේ ගණන් ටිකක් අපි හදුවා ඉතින් එහෙනම් අද ගානේ enjoy කරමු Okay, here also this is mathematics skill part, general mathematics. So you will have this paper and for this exam. So here also you have minus marks. So be careful about that. Okay, and you will have 10 mathematical questions. These are very easy actually, not like reasoning skill. And you have 25 minutes to answer normally for one question, 2 minutes like that. Okay. Let's go to the other one. The monthly salaries worker is, so this kind of ratio questions are normally appear in the question papers. Okay, normally appear in the mathematics paper. It's normal thing. So you have to understand these kind of things. Okay. Can anybody put yes in the chat also if you can hear me? Ma ehana put yes එකක් දාන්න chat එකේ. Monthly salary of worker. Thank you. Monthly salary of worker is 1,850 euros. His tax rate is 13.8. Okay. And unemployment insurance contribution also 1.2 of the salary. This is a ratio. And what is the combined amount of taxes and unemployment insurance he paid during half year? So this be careful. Half year, like 2C. So if you take this kind of 30.8, so you can also represent that one 13.8 divided by 11. Sorry, it's 100. You can 13.8 කියලා මේ වගේ තිබුණොත් එහෙම ඒක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. 13.8 divided by 100. Okay. Then you can multiply by this given thing 108.50 multiply by this one. Then so the same thing going to do here. Monthly salary is this. So then the tax payment is this much. Okay, so tax payment is this much. So it's like that. Okay. There are some calculators you can directly you can put this thing there, but normal calculator they you have to do the multiplication like this. Okay. So insurance contribution also 1.2, the same thing like that. Okay, now both things are going to contribute 277.5. But that is not the answer. So answer is like that, but that is not the answer because they ask during a half year. Half year means how much? 6 months, no? So you have to multiply by 6. This one. So this is the same thing. This is the same thing. 155 here and 22 here, and this is for the month, so multiply by 6. So this is the answer 1665. This answer. So these things normally this presentation. Okay, presentation things normally present. Okay, things normally appear in the question papers. 1 or 2 questions. There may be 1 or 2 questions like that.
So you should understand how to write these things like that. Okay, 13.8 present mean 13.8 divided by 100, so something like that. Okay,